the word transplantation? Yes, sir. ఏమేం ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేస్తుంటారు? Heart, హార్ట్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ liver, లివర్, lungs, లంగ్స్, సారీ kidneys, కిడ్నీస్, blood, ఓకే. బ్లడ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారా, ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటారా? transfusion, sir. ట్రాన్స్ఫ్యూజన్. ఓకే. నెక్స్ట్ Brain, బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారా? oh no, bone marrow, ఓకే. బ్రెయిన్ ఎందుకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయరు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీవన్. వై డోంట్ దే ట్రాన్స్ప్లాంట్ బ్రెయిన్? వై ఇస్ ఇట్ డిఫికల్ట్ టు ట్రాన్స్ప్లాంట్ బ్రెయిన్? లివర్ ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారు, లంగ్స్ ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారు, స్కిన్ ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారు. మరి బ్రెయిన్ ఎందుకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయట్లేదు? There are two reasons. Anyone give me one reason, please? brain connects all parts in our body. Okay. It's difficult to transplant. It's difficult to transplant. అంటే బ్రెయిన్ లో సెవరల్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. కౌంట్లెస్ కనెక్షన్స్ విల్ బి దేర్. ఆ కనెక్షన్స్ అన్ని తీసి మళ్ళీ పెట్టాలంటే అన్ని వైర్స్ జామ్ అయిపోతాయి. ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ థింగ్. సెకండరీ, వాట్స్ ఈ నేమ్? హూ ఆన్సర్డ్? ఇప్పుడు ఎవరు ఆన్సర్ చేసింది? వాట్స్ ఈ నేమ్? Rajeshwari, sir. రాజేశ్వరి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేవానంద్కి ఎవరికి ఐ మీన్ ఎవరికైనా ఒక గర్ల్ కి యాక్సిడెంట్ అయింది. ఓకే, సీత అనే ఒక గర్ల్ కి యాక్సిడెంట్ అయింది. దేవానంద్, ఐ మీన్ దట్స్ మీ, దేవానంద్ చనిపోతున్నప్పుడు తన బ్రెయిన్ డొనేట్ చేశాడు. అప్పుడు సీతకి బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Memory. హూ విల్ బి దేర్ ఇన్ సీత? సీత సీతా చనిపోద్ది కదా బ్రెయిన్ లో సీతా బ్రెయిన్ లో సీత బతుకున్నప్పటికీ సీత అనేది తన ఉండదు అనమాట. ఎవరంటారు? ఓన్లీ దేవానంద్ will be there. దేవానంద్. అంటే సీత లాగా ఉండదు. దేవానంద్ లాగా మేల్ లాగా ఉంటుంది, మేల్ గా ఆలోచిస్తుంది. అండ్ దేవానంద్ తెలియదు ఎట్లా ఉంటుంది, దేవానంద్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది, దేవానంద్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది, దేవానంద్ లైక్స్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ దేవానంద్ 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 దేవానంద్. So that is what happens when you transplant brain. And the people are working on it, and that is the area. Now, coming to the next thing. So మనకి న్యూరాలజీ చూసినప్పుడు you can see it coordinates all the body activities. అంటే మనకి మేజర్ డివిజన్స్ రెండు ఉన్నాయి. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, which includes the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system. సో ఈ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏముంటది? ఐస్, ఇయర్స్, స్కిన్ అండ్ అదర్ సెన్సరీ రిసెప్టర్స్. సో మనకి 2 types ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో. సేమ్. సో నర్వస్ సిస్టమ్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అంటే హార్ట్ రేట్ కానీ, బ్రీదింగ్ కానీ, థింకింగ్ కానీ, లెర్నింగ్ కానీ, రిమెంబరింగ్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి కోఆర్డినేట్ చేసేది ఏ సిస్టమ్? నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేయకపోతే దేర్ ఆర్ సమ్ కామన్ కండిషన్స్ లైక్ స్ట్రోక్ విల్ బి దేర్. స్ట్రోక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పాను? Yesterday I told you the reason also why we get stroke, brain stroke. బ్లడ్ సరిగ్గా అందకపోతే. సప్లై కాకపోతే. అండ్ ఎపిలెప్సీ, what's meant by epilepsy? Seizures will be there, and head, migraines, Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, and all these things are the common conditions which we find in which system? Neurology system. న్యూరాలజీ. Same. And the diagnostic tools ఏం వాడతారంటే సిటీ అని, ఎంఆర్ఐ అని, పిఈటి అని. పిఈటి అంటే ఏంటి? Yesterday I told the full form. Anyone remember? Okay. Now, so there are different approaches like lifestyle modifications, physical therapy, medications, avanni anamata. And let us go through the common conditions which are there, common diseases which are there. Stroke means
It is a neurological condition. Yeah, anyone. I want one student to tell the name and read one point now. Anyone, please start. Anyone, Stroke. please start it. Yeah, Stroke. Rajeswari. Am I right? Rajeswari, right? Yes, sir. Yeah, good. I'll write down your name. Rajeswari, please read, ma. A neurological condition that occurs when the blood supply to the brain is interrupted, resulting in damage to brain cells. So when the blood supply is interrupted, the brain cells are damaged. When the brain cells are damaged, it leads to stroke, brain stroke. Next one. Next student, please read the next disease. Second one, Alzheimer's disease, a progressive neurodegenerative disorder characterized by memory loss, cognitive decline, and behavioral changes. Rajeswari, ఇప్పుడు చదివిన student, what's your name? Somebody just know Alzheimer's disease. What is your name? ఏం పేరుమా? It's all so when you have heard రాజేశ్వరి ఒకలాగా చదివింది అండ్ అదర్ స్టూడెంట్ ఇంకొకలాగా చదివారు. నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకు వచ్చే మిలియన్ డాక్టర్స్ ఆల్జీమర్స్ డిసీజ్ మీన్స్ ఇట్స్ సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. their thoughts and ideas and all the things which are stored in the brain. That is called as Alzheimer's. అండ్ వాళ్ళకి మెమరీ లాస్ రోజు రోజుకి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ లో కూడా చేంజెస్ వస్తుంటాయి. అండ్ ద థర్డ్ వన్, ఎనీవన్ రీడ్ ద థర్డ్ వన్ ప్లీజ్. Let us not waste time. Yeah. A neurodegenerative disorder that affects movement, causing tremors, stiffness, and difficulty with coordination. Yeah, causing tremors. Tremors అంటే జస్ట్ వైబ్రేషన్స్ లాగా, షేక్స్ లాగా, ఫిట్స్ లాగా వస్తుంటుంది అనమాట. అండ్ బాడీ స్టిఫెన్ అయిపోతుంది అండ్ ద పర్సన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కోఆపరేట్. ద ఫోర్త్ వన్, మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్. It is an autoimmune disease that affects the central nervous system. మనకి మన బ్రెయిన్ లో ఏ నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది? సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ యాజ్ a result of that, the area which is over there is totally damaged. And the next one, please read the fifth one. Epilepsy, a neurological Anyone? disorder characterized by recurrent seizures which are abnormal electrical disturbances in the brain. Yeah, so there will be abnormal or recurrent అంటే కంటిన్యూస్ గా సిగ్నల్స్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి మన నెట్ కి ఎలాగ మన వైఫై కనెక్షన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంటది కొన్నిసార్లు, అలాగే మనకి మన బ్రెయిన్ కి వెళ్ళే సిగ్నల్స్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే బ్రెయిన్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఫంక్షన్ ఎఫెక్టివ్లీ. దట్ ఈస్ ఎపిలెప్సీ. సిక్స్త్ వన్ ఈస్ మైగ్రేన్. చాలా సార్లు వినుంటారు మైగ్రేన్ అంటే ఏంటి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూరలాజికల్ కండిషన్ వేర్ వి గెట్ సివియర్ హెడేక్. ఈ సివియర్ హెడేక్ తో పాటు మనకి ఏముంటదంటే నాజియా ఉంటది. వాట్ ఇస్ మన్ బి నాజియా? ఐ టోల్డ్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ nausea. Vomiting What's one by nausea? sensation. Vomiting sensation. Vomiting Sensation. వచ్చిన sensation ఉంటుంది. దాన్ని nausea అంటారు. Okay. And light. Anyone please read the amyotrophic lateral sclerosis. Amyotrophic lateral sclerosis. So it is a progressive neurodegenerative disease. Progressive అంటే సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ ఇది అవుతుంది డే సార్. బై డే పెరుగుతా ఉంటుంది డిసీజ్. I'm sorry. The nerve cells which are responsible for controlling voluntary muscle movements are damaged.
ఎప్పుడైతే నర్వ్ సెల్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయో మన కోఆర్డినేషన్ అనేది మన బ్రెయిన్ కి అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి సరిగ్గా ఉండదు అనమాట. నెక్స్ట్ న్యూరోపతి, ఇట్స్ అ డ్యామేజ్ ఆర్ డిస్ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్. అండ్ ఈ మన నర్వ్స్ కి డ్యామేజ్ అయినప్పుడు అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద డ్యామేజ్ ఆఫ్ డిస్ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద నర్వ్స్, certainly we will not, our brain will not be able to function properly, and we will have excessive pain or numbness అంటే అసలు సెన్సేషన్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట. టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్, చెక్కలు పెట్టినట్టు కానీ వీక్ గా కానీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్, కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ రీడ్ ద నైన్త్ వన్ ప్లీజ్? Ninth one. Huntington's disease, an inherited Huntington's neurodegenerative disease. disorder Yeah. that causes the progressive breakdown of nerve cells in the brain, leading to movement, cognitive, and psychiatric symptoms. So what will be affected? Again here, the nerve cells in the brain are affected. As a result of that, there will be thinking loss and psychiatric effects will be there, and the people will not be able to move their limbs properly. ట్రామాటిక్ బ్రెయిన్ ఇంజరీ. ట్రామా అంటే ఏంటి? ఒక షాక్ లాంటి కండిషన్ అనమాట. ట్రామాటిక్ బ్రెయిన్ ఇంజరీ. సో డ్యామేజ్ టు ద బ్రెయిన్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అంటే ఏదైనా పెద్ద దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ, యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కానీ, ఎవరైనా తల మీద కొట్టినప్పుడు కానీ, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ మెమరీ లాస్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ దెర్ విల్ బి ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అండ్ దేర్ విల్ బి ఎమోషనల్ ఇంపైర్మెంట్స్. అంటే బ్రెయిన్ లో కొన్ని పార్ట్స్ సరిగ్గా ఫంక్షన్ చేయవన్నమాట. 11th one is cerebral palsy. Cerebral palsy. So what is meant by cerebral palsy? Anyone please read the definition? A group of permanent movement disorders palsy in early childhood caused by damage to the developing brain. A group of permanent movement disorders. Okay. So when during that appear early in childhood, early childhood caused by damage to the developing brain. That appear wonderful. So చిన్నపిల్లల్ని ఏమంటారు? మన టెర్మినాలజీలో చిన్నపిల్లల్ని ఏమంటారు? Children. Infant. పీడియాట్రిక్స్ అంటారు. పీడియాట్రిషియన్. యా, ఇన్ఫెంట్స్ అని అంటారు, కానీ మనం చిన్నపిల్లల డాక్టర్ని ఏమంటారు? పీడియాట్రిషియన్ అంటారు. అదే పెద్దవాళ్ళ డాక్టర్ని ఏమంటారు? ఏజ్డ్ పీపుల్ డాక్టర్ని జీరియాట్రిషియన్. పీడియాట్రిషియన్, జీరియాట్రిషియన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ కొంచెం. మా హియర్ గుడ్ సిగ్నల్ ఇస్ దేర్ మా. I switched on the Wi-Fi also. For me, there's no problem. I think only for you. Cerebral palsy అంటే they will be disorder in the early childhood. సో ఈ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ లో డిసార్డర్ రావడం వల్ల బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, 12th one. What is the 12th one? Guillain-Barré syndrome. It's a rare neurological disorder because of the muscle weakness or paralysis. Paralysis అనే వర్డ్ వినుంటారు కదా. పారాలిసిస్ అంటే ఏంటి? పారాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంటారు. పారాలిసిస్ అంటే ఏంటి? పక్షవాతం. ఒక కాలు చేయి పడిపోతుంటది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పడిపోతుంటది, గమనించుంటారు. దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు మూవ్ ఇట్. సేమ్. సో ఎప్పుడైతే ఈ పారాలిటిక్ స్ట్రోక్ వస్తుందో స్టార్టింగ్ లెగ్స్ దగ్గర నుంచి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టౌరెట్ సిండ్రోమ్. టౌరెట్ సిండ్రోమ్ ఇస్ ఎ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్. అంటే న్యూరో బ్రెయిన్ లో డెవలప్ అయ్యే డిజార్డర్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్ అండ్ వోకలైజేషన్స్ affected. And yesterday syndrome అని, రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ వన్ బై రెస్ట్లెస్ లెగ్ సిండ్రోమ్? మనం కంటిన్యూస్ గా కాళ్ళు కదుపుతా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఆ గ్రేట్ అర్జ్ ఉంటుంది, డిజైర్ ఉంటుంది, కాళ్ళు కదపకుండా ఉండలేరు. దాన్ని ఏమంటారు? రెస్ట్లెస్ లెగ్స్ సిండ్రోమ్ అంటారు.
Next, neuromuscular disorders. So the muscles and the nerves are affected, leading to weakness and muscles being wasted. So a group of disorders అంటే ఒక డిజార్డర్ కాకుండా a group of disorders అవి మన మజిల్స్ ని మన నర్వ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వీక్నెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as what? Neuromuscular disorder. That is called as neuromuscular disorder. Next, can anyone please read the 16th one? 16th one, please. 16th one. నేను మీ చేత చదివించేది దేనికంటే అలా మీకు ఇంగ్లీష్ మీద కమాండ్. Myasthenia gravis, a chronic autoimmune disorder that causes muscle weakness and fracture, often affecting the muscles responsible for eye movements and facial expressions. I'll read it ఒకసారి బాగా విను. అంటే నేను ఎందుకు వినమంటున్నానంటే మనం ఎక్కువ వినడం వల్ల లిజనింగ్ స్కిల్స్ పెరగడం వల్ల ఏ పదం ఎలా పలకాలి అని తెలుస్తుంది. మయస్థినియా గ్రావిస్, ఎ క్రానిక్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్. క్రానిక్ అంటే ఏంటి? స్టెప్ బై స్టెప్ పెరుగుతూ ఉంటది, డిజీజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటది, క్యాన్సర్ లాగా అనమాట. ఎ క్రానిక్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ దట్ కాజెస్ మజిల్ వీక్నెస్. అది మనకి ఏం కాజ్ చేస్తుంది? మజిల్స్ అన్ని వీక్ అయిపోతాయి. అండ్ బికమ్స్ ఫ్యాటిక్ అంటే నీరసం వచ్చేస్తుంది, ఎనిమిక్ గా తయారైపోతారు. అండ్ ఆఫెన్ ఎఫెక్టింగ్ ద మజిల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఐ మూమెంట్స్. మన కళ్ళు కదపడానికి ఉపయోగపడే మజిల్స్ ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేది సరిగ్గా ఇవ్వలేము అనమాట. ఆర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ డామేజ్డ్. 17th one. Cerebellar ataxia. Yeah. Cerebellar ataxia. Yeah. Cerebellar Ataxia. So it is a condition characterized by problems with coordination. మన కోఆర్డినేషన్ లో కానీ, మన బ్యాలెన్స్ లో కానీ, మన వాలంటరీ మూమెంట్స్ లో కానీ అవి డ్యామేజ్ అవుతుంది. దాన్ని సెరిబెల్లర్ అటాక్సియా అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూరాలజియా. న్యూరాలజియా మీన్స్ ఇంటెన్స్ అంటే ఏంటి? మనం కొన్నిసార్లు ఇంటర్మీడియట్ లో కోచింగ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఐసీ బ్యాచ్ లో చేరతారు. ఐసీ బ్యాచ్ అంటే ఏంటి? ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్, ఎక్కువ అనమాట. మోర్ ప్రెషర్ విల్ బి దేర్. ఇంటెన్స్ స్టాబింగ్ పెయిన్. స్టాబింగ్ అంటే ఏంటి? కట్టప్ప స్టాబ్డ్ బాహుబలి. స్టాబ్డ్ అంటే ఏంటి? వెన్నుపోటు. పొడవడం. బ్యాక్ స్టాబ్డ్ అంటే వెన్నుపోటు. అంటే ఏదో కత్తితో పొడిచినట్టుగా అంత పెయిన్ ఉంటుంది. అన్బేరబుల్ పెయిన్ విల్ బి దేర్. మనకు బాగా బాడీలో అన్బేరబుల్ పెయిన్ 2 దగ్గరలో వస్తుంటది. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఏం పెయిన్? అది యాక్చువల్ గా పెయిన్ కంటే కూడా ఏక్ కంటేనే బాగుంటారు. హెడేక్ ఒకటి, ఇంకా ఏమంటారు? హెడేక్ ఒకటి, టూత్ ఏక్ ఒకటి. స్టమక్ పెయిన్ అంటారా? స్టమక్ ఏక్ అంటారా? స్టమక్ పెయిన్. స్టమక్ పెయిన్ అన్నారు, స్టమక్ ఏక్ అంటారు. హెడేక్, టూత్ ఏక్ అంటే పన్ను నొప్పి. స్టమక్ ఏక్ అంటే కడుపు నొప్పి. ఇయర్ ఏక్ చెవు నొప్పి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, హెడేక్, స్టమక్ ఏక్, టూత్ ఏక్, ఇయర్ ఏక్. వీటిని ఏక్ అని ఎందుకంటారంటే ఆ పెయిన్ ఒక సెకండ్ వచ్చి తగ్గిపోదు. కంటిన్యూస్ గా నేనున్నానని గుర్తు చేస్తానే ఉంటది, పొడుస్తూ ఉంటది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెడేక్, టూత్ ఏక్, స్టమక్ ఏక్, ఇయర్ ఏక్. ఇయర్ ఏక్ అంటే ఏంటి? చెవు నొప్పి. సో మనకి ఎలాంటి పెయిన్ వస్తుంది? స్టాబింగ్ పెయిన్, అన్బేరబుల్ పెయిన్ విల్ బి దేర్. సో ఈ అన్బేరబుల్ పెయిన్ వచ్చే దాన్ని ఏమంటారు? న్యూరాలజీ అంటారు. 9th one. Please tell the 19th one. Dementia. Dementia.
Dementia. Sorry, one second. I'm sorry. Yeah, dementia means what? Yeah, dementia means what? It is not visible. I know that. Dementia అంటే ఏంటి? Yesterday I told that మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసినట్టుంది dementia. Anyone, Alzheimer's అంటే ఏంటి? Wantedly I'm not Memory opening. Anyone? loss. Memory loss. Dementia అంటే ఏంటి? అదే కేటగిరీ చెందింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ డిక్లైన్ మెమరీ. మెమరీ రోజు రోజుకి ఏమైపోతా ఉంటది? తగ్గిపోతా ఉంటది. థింకింగ్ తగ్గిపోతా ఉంటది. బిహేవియర్ అనేది మారిపోతా ఉంటది. సో డిమెన్షియా is memory decrease and our thinking decreases, our behavior decreases. That is called as what? Dementia. Next, just a second. I'll just keep it in flight mode. Normal electrical activity will be there in the brain. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా వెళ్ళవు మన బ్రెయిన్ కి. అండ్ దెన్ we have seizures. 21st one, Bell's palsy, sudden weakness or paralysis of the facial muscles. అంటే ఫేస్ లో వాళ్ళకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వలేరు. ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ అంతా పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. పెరాలిటిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి? పక్షవాతం. అండ్ ట్రామాటిక్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజరీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ట్రామా? ఒక గ్రేట్ షాక్ కానీ స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా మన బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ డ్యామేజ్ అయ్యి పీపుల్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ, ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. నార్కో ఎపిలెప్సీ. సో నార్కో ఎపిలెప్సీ అంటే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ. అంటే డే టైం ఎక్కువ పడుకుంటా ఉంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? నార్కోలెప్సీ అంటారు. నెక్స్ట్, ఎన్సెఫలైటిస్, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ లో స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల ఎక్కువ ఫీవర్ వస్తుంటది. కొంతమందికి 104 ఫీవర్ వస్తుంటది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్. ఇమ్మీడియట్ గా మనం 102, 102, 103 అనగానే మనం ఏముంది లేదు 650 వేస్తే తగ్గిపోతుంది అనే లెవెల్లో ట్రీట్ చేయకూడదు. అండ్ హెడేక్. So when there is severe headache or excess fever, then they might get inflammation of the brain. Swelling will be there in the brain. Cerebrovascular disease. Cerebrovascular disease means the malformations of the vascular blockages. అంటే మనకి బ్రెయిన్ కి సప్లై చేసే ఒక బ్లడ్ సప్లై చేసే వాల్స్ లో, ఐ మీన్ సారీ, వెయిన్స్ లో బ్లాకేజెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద కామన్ డిసీజెస్. విల్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రీక్యాప్. ఈ డిసీజెస్ లో మనకి బాగా ఈజీగా అనిపించే పాయింట్స్. ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్? మనకు ఒకసారి చదవగానే వచ్చేస్తుందండి. ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రోక్. యా, టెల్ మీ ఎనీవన్. మీకు ఈజీ అనిపించే డిసీజెస్ చెప్పండి మా ఫాస్ట్. Stroke, Alzheimer's disease, ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్ ప్లీజ్. స్ట్రోక్. Alzheimer's disease, Are you there? Okay. Yeah, next read it. Parkinson disease. Parkinson's disease. Alzheimer's. Okay. Migraine, epilepsy.